Кирилл сдал экзамен одним из первых. Вышел из аудитории, закинул на плечо рюкзак и попрощался с ожидавшими своей очереди однокурсниками. Те проводили его завистливыми взглядами. Не обремененный долгами, чувством вины или муками совести, Кирилл легко сбежал по резной железной лестнице на первый этаж и покинул стены альма-матер. Его встретило чистое голубое небо и яркое солнце. Сессия сдана, впереди 2 месяца каникул. Душа пела от переизбытка радости. Не домой же идти в такой удачный летний день. Кирилл размашистой походкой пошел к набережной Волги. На пляже всегда кто-нибудь из знакомых ошивается. А нет, так искупается или в волейбол с парнями поиграет. Народу на пляже полно. Кирилл разделся и сразу побежал в воду. Наплававшись, он вышел на берег и огляделся. Неподалеку остановились 3 девушки. Кирилл сразу обратил внимание на одну из них в цветастом сарафане. Девушка сняла его через голову и осталась в нежно-голубом купальнике, подчеркивающем загар. «Мне бы такую девушку», — подумал Кирилл. «Только наверняка у нее есть парень». Девушка почувствовала его взгляд и обернулась. Кирилл улыбнулся ей. Она вспыхнула и отвернулась, но через минуту посмотрела снова. «Ну и взгляд, обжечься можно», — подумал Кирилл. Подруги пошли к воде. Кирилл проводил их взглядом, но вскоре потерял из виду. Подошел к кромке воды, высматривая понравившуюся девушку. «Вы следите за мной?» — раздался рядом звонкий голос. Кирилл резко повернулся и увидел ее. Мокрые волосы прилипли к плечам. Капли воды на загорелой коже поблескивали бриллиантами. Кирилл понимал, что нехорошо так пялиться, но ничего не мог с собой поделать. «Просто вы мне понравились». Слова вырвались сами собой. «Алена, ты идешь?» — позвали ее подруги. «Сейчас». — крикнула она им и снова повернулась к Кириллу. «Алена», — повторил Кирилл, словно попробовал на вкус ее имя. «А я Кирилл. Меня ждут», — сказала Алена и отошла к подругам. А он смотрел ей вслед и ничего не мог придумать, чтобы удержать ее. Девушки захихикали, поглядывая на него. Кирилл давно обсох. Кожа горела на солнце. Он делал вид, что смотрит на воду, а сам краем глаза следил за подругами. Те начали одеваться. И Кирилл тоже надел джинсы и футболку. Долго застегивал часы на запястье, тянул время. Одна из девушек подошла к нему. «Мы в кафе. Хотите составить нам компанию?» — спросила она. «Да», — не раздумывая, ответил Кирилл. Всем вместе по набережной идти не получалось. Навстречу то и дело шли мамы с колясками. Мчались подростки на велосипедах и самокатах. Кирилл с Аленой оказались впереди ее подруг, а вскоре те и вовсе исчезли, оставив их одних. Сердце радостно билось в груди. Каждая клеточка тела подрагивала от возбуждения. Ничего подобного Кирилл не чувствовал рядом ни с одной девушкой. Он потом не мог вспомнить, о чем они говорили. Когда она бросала на него взгляд, его обжигало почище солнца. Он понял лишь, что она только что закончила медучилище. Собирается поступать в медицинский институт на следующий год. А пока будет работать, набираться опыта. Живет с родителями. Он что-то рассказывал о себе, но не мог вспомнить, что именно. Возле ее дома он понял, что влюбился, что не сможет жить без нее, и попросил номер телефона. Она продиктовала и убежала в свой подъезд. Кирилл почувствовал себя самым счастливым и одновременно самым несчастным и покинутым. На следующий день он позвонил ей. Они договорились встретиться у фонтана на Театральной площади. Так начался их роман, обжигающе страстный и нестерпимо томительный. Однажды они гуляли и попали под ливень, промокнув насквозь. «У тебя кто дома?» — спросила Алена. «Никого. Мама уехала к подруге на дачу сливы собирать», — сказал Кирилл, боясь поверить своему счастью. «Тогда пошли к тебе, а то я замерзла». Кирилл и мечтать не смел, чтобы пригласить ее к себе домой. Девушки у него были, но Алена совсем другое дело. Как только они оказались в квартире, не сговариваясь, кинулись в объятия друг другу. Сердце гулко толкалось в грудину. От нежности и желания потемнело в глазах. Незаметно пролетело лето. У Кирилла начались занятия в университете, а Алена работала в больнице. Но дня не проходило, чтобы они не виделись. Он часто встречал ее у больницы и провожал домой. Родители Алены не одобрили выбор дочери. Студент, когда еще встанет на ноги? Для дочери они хотели кого-то более серьезного и состоявшегося в жизни. Мама Кирилла тоже не сильно обрадовалась, когда он привел домой худенькую девушку, пугливо жавшуюся к боку сына. Сразу поняла, что это серьезно. Через год Кирилл станет дипломированным специалистом, а она всего лишь медсестра. Но как об этом сказать сыну? Только влюбленные ничего не замечали. Лишь любовь.
Желание быть вместе имели для них значение. Свадьбу решили отложить на год, до окончания Кириллом университета. Родители обоих надеялись, что за это время что-то случится. Например, поссорятся и расстанутся. Зря надеялись. За день до начала госэкзаменов молодые подали заявление в ЗАГС. После свадьбы они стали жить на съемной квартире, планируя в будущем купить в ипотеку квартиру. Кирилл устроился на работу и каждый вечер торопился домой, где его ждала молодая жена. Или бежал встречать ее после вечерней смены. Ночью он прислушивался к ровному легкому дыханию Алены, и его сердце замирало от нежности и любви. Когда Алена сказала, что беременна, Кирилл испугался. Кто-то третий, пусть даже их ребенок, встанет между ними, отнимет ее у него. С другой стороны, у них будет настоящая взрослая семья, сын. Кирилл никогда не бросит их с Аленой, как сделал его отец, хотя он его понимал. Характер у мамы еще тот. Беременность оказалась многоплодной. Мечтал о сыне, а сразу двух получить не хочешь? Кирилл не хотел, понимал, насколько тяжело будет растить близнецов. «О чем вы думали? Куда спешили? Так еще и двойня. Встали бы на ноги сначала, квартиру бы купили, а уж потом». Ворчала мама, когда Кирилл поделился с ней новостью. Через 9 месяцев Алена родила 2 мальчиков. Кирилла распирала гордость, когда он выносил из роддома 2 свертка. Сказать, что было трудно, это ничего не сказать. Дети плохо брали грудь, орали, про сон пришлось забыть. «Это же ненормально, что они не спят и так много орут», — спросил Кирилл, пришедшую к ним патронажную медсестру. «А что вы хотели, двойня? Один проснулся, будет второго. Один закричал, второй поддержал. Ничего, зато потом будет легче». Кирилл хотел спросить, когда потом, но медсестра торопилась к другим новорожденным. Кирилл валился с ног. Забыл, когда высыпался в последний раз. Жизнь превратилась в гонку. На работу бегом, потому что просыпал и опаздывал, с работы бегом, потому что Алене нужно помочь, сегодня банный день у близнецов. По дороге не забыть купить памперсы и смесь, потому что молока у Алены мало. Матери помогали, но они тоже работали. Когда кто-нибудь приходил, Алена собирала малышей на прогулку, а сама тут же засыпала, пользуясь моментом. Если родная мама вздыхала, пусть поспит, то свекровь ворчала, что невестка целыми днями дрыхнет. Оправдываться и ругаться у Алены не было сил. Она наловчилась кормить обоих сразу из бутылочек. Малыши быстро набирали вес. У худенькой Алены к вечеру болела спина, отваливались руки. Она еще сильнее похудела. Словно дети высасывали из нее жизнь. Не жаловалась. Но Кирилл видел, как ей тяжело. Он на работе тоже боролся со сном. Тяжелая голова клонилась к столу, как к магниту. Кто-то подкалывал, кто-то сочувствовал. Он вздрагивал и встряхивал головой, как конь, когда кто-то входил в кабинет. Когда малыши пошли, легче не стало. Дома они путались под ногами, залезали в шкафы и вытаскивали все на пол, рисовали на стенах. На улице бежали в разные стороны. Алена боялась выходить гулять одна. Боялась, что не уследит за кем-то из сыновей. Начальницей Кирилла на работе была женщина лет 40 с хвостиком. Она сразу обратила на него внимание. Даже вечно усталый вид не портил мнение о нем. Почему не помочь хорошему сотруднику? Он будет только рад избавиться от такой жизни, разве нет? Она на тебя глаз положила. Не теряйся. Вот увидишь, повысит и зарплату поднимет. Вводил Кирилла в курс дела один из старых сотрудников. Кирилл пропустил мимо ушей, борясь со сном. Перед Новым годом в офисе устроили корпоратив. Накрыли столы в актовом зале, включили музыку. Кирилла развезло с первого бокала вина. А тут начальница пригласила его танцевать. Как откажешь? Сотрудники ухмылялись, понимающе кивали в его сторону. После танца Кирилл засобирался домой. Начальница предложила подвезти. По дороге она заехала домой. Попросила Кирилла занести в квартиру подарки и цветы. А выпить бокал вина за дружбу и новое счастье. Кирилл выпил и почувствовал, что еле держится на ногах. Его непреодолимо потянуло в сон. Последняя мысль, что с 2 бокалов не могло так развести, растаяла, оставив неясное сомнение. Очнулся он от жадных ласк. Ответил, думая, что это Алена. Наконец-то они так давно не были близки, а ласки становились все откровеннее и бесстыднее. Кирилл открыл глаза и увидел перед собой искаженное желанием лицо начальницы с затуманенным взглядом. Потом они лежали рядом. От серо-белых стен комнаты веяло больничным холодом и безразличием. Ее рука гладила его грудь, живот, спускаясь все ниже. Кирилл не выдержал и встал. Начал торопливо одеваться, чувствуя ее насмешливый взгляд. Когда добрался на такси до дома, город медленно начинал просыпаться. Теща у плиты что-то варила. «Явился», — бросила она, едва взглянув на зятя. «Хорош, нечего сказать.
Алене скажи, что вернулся ночью, она рано уснула. Он пил горячий кофе, когда в кухню заглянула жена. «Я не слышала, как ты пришел. Хорошо погуляли?» — спросила она. «В половине второго», — солгал Кирилл. «Не стал тебя будить, лег в гостиной». Теща одобрительно кивнула. Все выходные Кирилл старался загладить вину, занимался с детьми. Иногда ловил на себе внимательный взгляд жены и отводил глаза. В понедельник старался не попадаться на глаза начальнице. Под конец рабочего дня она сама вызвала его к себе. «Не понравилось?» — спросила без обиняков. «Да нет, я не помню», — соврал Кирилл. «Так мы можем повторить?» Она позвонила секретарше и попросила передать водителю, пусть подгонит машину и едет домой. Мне тоже нужно домой», — ненавидя себя, лепетал Кирилл. «Как его угораздило так вляпаться? У тебя 2 сына, жена не работает, ипотеку выплачиваешь. У меня уволился заместитель. Я давно присматриваюсь к тебе. Подумываю назначить тебя на эту должность. Думаю, лишние деньги тебе не помешают». «Да», — севшим вдруг голосом сказал Кирилл. «Ну вот и славно». Кирилл не знал, как отказаться. Деньги нужны. Его зарплаты хватает только на оплату ипотеки и не умереть с голоду. Алена ходила в старом пальтишке и дешевых сапогах. Дети быстро растут. И снова он лежал в бело-серой комнате, холодной и нежилой, терпя жадные ласки. Дома боялся взглянуть в глаза жене. Чувствовал себя мерзким и ужасным. А Алена рассказывала, что Павлик сам ложкой суп ел. А Петя сказал мама. Она говорила торопливо, словно боясь замолчать. Кирилл лежал ночью без сна. В конце концов он вкалывает за 2. Устает, а Алена похожа на заведенную куклу. Завод к ночи заканчивается, и она отключается, едва положив голову на подушку. А он мужик, у него потребности. От своего оправдания становилось еще тошнее. С каждым днем Кирилл увязал все глубже, а начальница становилась все ненасытнее. Красовалась перед ним в сексуальном белье. «Нравится?» «Нравится», — через силу ответил Кирилл. Она подошла к кровати и встала у него между ног. Начала расстегивать пуговицы его рубашки. После секса он старался сразу уйти. Отговаривался, что дети болеют. Что-то еще придумывал. Как-то она предложила: «Оставайся. Я куплю тебе машину, ты мне нравишься». «Я не могу. Жене с детьми без меня не справится. Решим и эту проблему. Я перечислю ей денег», — говорила начальница, прижимаясь к нему своим горячим возбужденным телом. «Я дам тебе все». А что заманчиво? Ни криков, ни разлитого сока на диване, ни разбросанных игрушек по квартире, подумал Кирилл. Потом представил, что придется жить в этом белом, холодном больничном пространстве, терпеть ласки нелюбимой стареющей женщины. Он содрогнулся от этой мысли. Ему захотелось к Алене, к детям. Он сгреб одежду и выскочил за дверь. Одевался на площадке за каткой с фикусом. После бегства следовало ждать неприятностей. Ни одна женщина не простит такого. Ну и пусть. Завтра он напишет заявление об уходе. А сегодня все расскажет Алене. Лучше самому признаться, чем она узнает от других. Но сказать одно, а сделать другое. А если она не простит? Когда дети уснули, Кирилл все рассказал жене. Она будто и не удивилась. Лишь мука в глазах говорила, как ей больно. Лучше бы кричала и плакала. «Прости меня, я сделал это ради...» «Нет, я не буду себя оправдывать». Кирилл закрыл лицо руками. Когда почувствовал легкое прикосновение к плечу, дернулся, как от удара. «Не кори себя, я догадывалась. Ты хотел нам помочь ради нас». Он прижал к себе Алену и почувствовал, как натянутая струна внутри отпускает. «Не прогоняй меня. Обещаю, завтра уволюсь. Больше этого не повторится». На следующий день он положил начальнице на стол заявление. «Ты хорошо подумал? Пожалеешь. Такую работу ты не найдешь. Назад не возьму, ничтожество», — усмехнулась она. Он вышел, не попрощавшись. «Ну ты и дурак. Не убыла бы с тебя. Рано или поздно надоел бы, зато должность и деньги. Думаешь, ты у нее первый?» — сказал коллега, когда Кирилл забирал из кабинета свои вещи. «Иди, путь свободен», — зло сказал он. Кирилл неделю искал работу. Обзванивал все известные ему компании, но ему везде отказывали, словно сговорились. Начальница постаралась. Помог тесть. Предложил работу в его автомастерской. Кирилл согласился. Семью надо кормить, оплачивать ипотеку. Через несколько лет тесть ушел на пенсию, оставив своим преемникам Кирилла. Бизнес рос, дети тоже подрастали. Кирилл планировал открыть мотель с кафе, еще одну мастерскую, где управляющими поставить сыновей, когда выучатся. Перед воротами мастерской остановилась иномарка. Молодой мужчина вышел и открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. Опираясь на его руку, из машины вышла женщина.
Кирилл сразу узнал ее, почти не изменилась, словно время не властно над ней. «Кто тут у вас главный?» — приказным тоном спросила она, подойдя к Кириллу. «Я вас слушаю». Ее ресницы дрогнули. Она его узнала. «Ты? Ничего лучше не нашел?» — усмехнулась она. «Нет, зато сам себе начальник». Кирилл заметил, как дернулась ее бровь. Поняла, что он имел в виду. «А вам что нужно от такого ничтожества, как я?» «Мне хвалили эту мастерскую. Нужно посмотреть машину». «Посмотрим», — кивнул Кирилл. «Сколько на ремонт уйдет времени?» «Это зависит от состояния машины и поломки. Не меньше 2 дней, если заказывать запчасти около недели», — прикинул Кирилл. 4 дня. Плачу за срочность. Мне сказали, что вы лучшая в городе». Она помялась. «У тебя вроде дети были?» «Близнецы, школу оканчивают. Думаю, отправить их учиться в Англию. Хочу бизнес расширять. А это ваш новый бой?» Кирилл кивнул в сторону молодого мужчины. Она прожгла его холодным презрительным взглядом. Развернулась и направилась к выходу. По дороге остановилась, что-то сказала своему водителю. Молодой человек подошел к Кириллу и протянул визитку. «Как сделаете, позвоните». «Не надоело хвостом вилять перед ней?» — спросил Кирилл, мотнув головой в сторону начальницы. «Не понял». «Беги, дурачок, пока она не сожрала тебя с потрохами», — сказал Кирилл, забирая у парня визитку. Поломка оказалась пустяковой. Через 2 дня Кирилл написал сообщение, что машину можно забирать. За ней приехал молодой Альфонс. Протянул конверт. Кирилл отдал ему ключ от машины. Когда он пришел домой, Алена готовила ужин. Кирилл сел за стол. Сколько лет вместе, а он не устал любоваться ею. Все такая же стройная. И как она умудрилась родить 2 здоровых сыновей? Алена почувствовала его взгляд, обернулась. «Как дела на работе? Подождешь? Сейчас парни придут с тренировки», — сказала она. «А в честь чего это ты нарядилась?» Вместо ответа спросил Кирилл. «Смотри, я ревнивый. Скажешь тоже. Я так каждый день выгляжу». Смущенно улыбнулась Алена. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities,
only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry." I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look, "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking.
The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed.
I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company.
I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.